ఈ బేరింగ్ కూడా రిమూవ్ చేస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనకైతే బేరింగ్ అనేది వచ్చేసింది. బేరింగ్ అయితే వచ్చేసింది. సో మనం ఈ రెండు బేరింగ్లు అయితే చేంజ్ చేద్దాం. కొత్త బేరింగ్స్ అనేది తీసుకుందాం. సో కొత్త బేరింగ్ అన్నమాట వేద్దాం. చూడొచ్చు మీరు, కింద క్యాప్దే. మనము కింద క్యాప్ది అయితే సో బేరింగ్ అయితే అంటించేద్దాం. పెట్టేసి ఇలా 4 పక్కల కొట్టాలి ఫ్రెండ్. బేరింగ్ అయితే వెళ్ళిపోయింది. చూడొచ్చు, మీకు సౌండ్ అనేది రావట్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పై క్యాప్ది. సో సేమ్ అలానే పెట్టేసి బేరింగ్ అయితే లోన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు, స్మూత్ గా అనేది తిరుగుతుంది. సో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఫ్యాన్ అయితే మళ్ళీ ఫిట్ చేద్దాం. స్ప్రింగ్ అనేది లోన్ ఉన్నది. స్ప్రింగ్ ఎలా తీసాము అలాగే పెట్టేసి కింద ఇక్కడ రింగ్ అయితే పెడదాం. రింగ్ పెట్టిన తర్వాత క్యాప్ పెట్టి పెట్టేసి పుష్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ స్క్రూస్ అయితే పెడదాం. మీద వెహికల్స్ వెళ్తూనే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనము టైట్ గా అనేది బిగించేసుకుందాం. సో మనం ఎప్పుడైనా ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడొచ్చు సౌండ్ అనేది రావట్లేదు ఇప్పుడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనము ఇప్పుడు క్లాంప్ సెట్ అయితే బిగించేస్తాం. ముందుగా మనం ఏవైతే వైర్స్ లోపల పెట్టామో ఆ వైర్స్ మనం బయటకు అనేది లాగుకుందాం.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, కాయిల్ అయితే బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మనం క్లాంప్ సెట్ అయితే బిగించేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం కెపాసిటర్ కనెక్షన్ అనేది ఇద్దాం. సో కెపాసిటర్ కనెక్షన్ అనేది ఎక్కడ ఇవ్వడం ఇది చూస్తున్నారు కదా, బ్లాక్ ఉన్న ఎల్లో, ఈ రెండింటికి మాత్రమే మీరు కెపాసిటర్ లైన్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్యాన్ అనేది తిరుగుతుందా లేదా అనేది. బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వైర్ మాత్రమే కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎల్లో వచ్చేసరికి డమ్మీ అనమాట. సో ఇది సెంటర్ లో పెట్టేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనము ఇప్పుడు ఫ్యాన్ అయితే చెక్ చేద్దాం తిరుగుతుందా లేదా అనేది. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ విస్కులో పెట్టేసి ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ ల్యాంప్ తో ముందుగా చెక్ చేద్దాం. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్ అనేది తిరుగుతుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలానే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ ని యాక్టివేట్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇది చేసే ప్రతి వీడియో మీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందగలరు. ఒకవేళ అందకపోయినా నోటిఫికేషన్ లో వెళ్ళుకొని చూడండి, ఒకసారి వచ్చి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఏమైనా ఉంటే మీ సజెషన్ చేస్తే, ఇలా రిపేర్ వర్క్స్ కానీ, ఫ్యాన్ల గురించి కానీ, అండ్ స్మార్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, ఒకవేళ మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. ఆ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.